Hi dear students, welcome to this session. Now we are going to discuss about Unit 5, last three important concept electric generator, transformer and applications of electromagnets. So first one, electric generator. So as we know that already, what is that electric generator? What is the main purpose of electric generator? That mechanical energy is converted to electrical energy. So the mechanical energy convert into electrical energy. மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட்டர். ஸோ அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் தட் இஸ் ஏசி ஜென்ரேட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் வி ஹவ் யூஸ்ட் இன் ஏசி. ஸோ alternating current generator. So AC generator that we will see the diagram later. Then consist of rotating rectangular coil ABCD. So first one is that important that rectangular coil we have used that ABCD is called armature. So armature is nothing but we have to say that rectangular coil ABCD between the permanent poles of the permanent magnet. So magnetic in between magnet we have placed in the rectangular coil ABCD. We will see the diagram now. So the poles of the magnet, we can keep that rectangular coil, poles of the magnet, two ends of this coil are connected to slip rings. We have used that. What are the things we have to we will learn. First one is slip rings. Slip rings in AC generator and stationary brushes. We have used this carbon brushes also, that conducting stationary brushes B1 B2, slip rings S1 S2, and we can get that separately S1 S2. Okay, in this AC generator. So we will discuss the two rings S1 S2 internally attached to axle. This is axle is nothing but that which rotating that rectangular coil depends on that axle. ஸோ இந்த ஆக்சலை வச்சு தான் நம்மளுக்கு அந்த காயில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ ஆக்சல் மே பி மெக்கானிக்கலி ரொட்டேட்டட் ஃப்ரம் அவுட் சைட் டு ரொட்டேட் த காயில் இன்சைட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில் நம்ம ரெக்டாங்குலர் காயில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் யூஸ்ட் திஸ் ஆக்சல். ஸோ த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. Then last one, outer end, two brushes are connected. So we will see the diagram now. Okay, this is AC generator diagram. So here we have used this poles of the magnet, north pole, south pole, and ABCD rectangular coil, and we will mention here. So listen, this is north pole and south pole. So the here magnetic lines are, this is magnetic lines, and this is the rectangular coil ABCD rectangular coil, and this is S1 and S2, B1 B2 brushes, slip rings and brushes. Now here first one is in the A and B. A and B is connected to S1 ஓட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, and C and D. So this end will connected B1 and B2. இங்கே பாருங்க, B1 B2 ஓட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. So slip rings is connected to A to B, and C and D end connected to the brushes. And இங்கே பாருங்களேன், B1 B2 ஓட எதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ். பிகாஸ் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு என்ன டிவைசஸ் தேவையோ அந்த டிவைஸை நம்ம இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு தட் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் யூஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபேன். ஸோ இங்கே ஃபேன் வச்சோம் அப்படின்னா
அது ஃபேன் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஏசி ஜெனரேட்டர். அண்ட் second one diagram they given, that is here in this axle. So this is nothing but, so in this directions, ஸோ நம்ம எப்படி இந்த டைரக்ஷன்ஸ், ஸோ ஏபிசிடி இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ ஹியர் இங்கே நம்ம அப்படியே ரொட்டேஷனை மாற்றிடுவோம். ஸோ சிடி ஏபி. ஸோ ஹியர் the axis of rotation. Okay. So first one by one we will discuss this. So first one, rectangular coil ABCD, that is called armature, placed between the two poles of the magnet, permanent magnet. Then two ends of this coil are connected to two slip rings S1 S2. The inner side of these rings are insulated. ஸோ இங்கே ஸ்லிப் ரிங்ஸில் வந்து அதோட இன்னர் சைடு வந்து இன்சுலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ரிங்ஸ் ஆர் இன்சுலேட்டட். ஒய் வி ஆர் இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஹியர் நம்ம இன்டியூஸ்ட் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட அந்த லாஸ், ஸோ கரண்ட் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் அதோட லாஸை வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்சுலேட் பண்ணியிருக்கோம். Two conducting stationary brushes B1 and B2 are kept separately on rings S1 S2. So B1 B2 வந்து separately on S1 S2 connected to that. S1 S2 ஓட கனெக்ட் பண்ணி செப்பரேட்டாக இருக்கும். தென் B1 B2 ஓட நம்ம எதை கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த S1 S2ஓட எது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா B1 B2 செப்பரேட்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். The two rings S1 S2 are internally attached to an axle. ஸோ அந்த நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, ஆக்சல் S1 S2 அப்படின்றத ஆக்சலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஆக்சல் இஸ் நத்திங் பட், நமக்கு இங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஆக்சல். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்சல். இந்த ஆக்சலோட S1 இருக்குது அண்ட் தென் S2 வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, and the axle may be mechanically rotated from outside, rotate the coil inside the magnetic field. So mechanically rotated from the outside to rotate the coil inside the magnetic field. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலை நம்ம மெக்கானிக்கலாக நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, the outer end of the two brushes are connected to the external circuit. external circuit தான் நம்ம லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ். இங்கே பாருங்கள், ஸோ ஹியர் we are using that இந்த லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் B1 B2ஓட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இன் தட் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்டு த Faraday law of magnetic induction. Faraday's எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ ஒரு 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம பார்த்தோம். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கான்செப்ட், ஸோ த மேக்னெட்டிக் field lines, so it's create electric current. Okay, now that magnetic flux linked with a coil. ஸோ இங்கே நம்ம ரெக்டாங்குலர் காயில் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலில் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்ம இங்கே பெர்மனன்ட் மேக்னெட்டிக் இன் பிட்வீன் வி ஹாவ் பிளேஸ் த ரெக்டாங்குலர் காயில் ஏபிசிடி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆக்சலில் ரொட்டேட் ஆகும் ஏபிசிடின்னு. தென் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஆக்சல் வந்து டிசிபிஏ அப்படின்னு ரொட்டேட் ஆகும். Okay, here I will read this, you have to listen. So when the coil is rotated, the magnetic flux linked with the coil changes. So magnetic flux coil oda magnetic flux and the coil oda link ஆயிருக்கும். and the magnetic flux வந்து சேஞ்ச் ஆகும். These changes in the magnetic flux will lead to an induced current வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ Faraday's எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம ரிசல்ட் அதுதான். ஸோ magnetic flux linked with the coil changes, it lead to generation of induced current. So the direction of induced current நம்ம எதை வச்சு denote பண்ணியிருக்கோம்? ஸோ Bluming right hand rule. So already last previous class we discussed only Bluming right hand rule. So how to we mention the directions of current and magnetic field and
due to the motion. And we have used given by that Fleming right hand rule, and is along ABCD in the coil. So first ABCD நம்ம Fleming right hand rule நம்ம எடுத்துக்குறோம். So along ABCD coil in the outer circuit flow from the B to B1. So அப்போ நமக்கு இங்கே what they are saying. So direction of induced current ஓட direction என்ன, எதில் எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா B2ல இருந்து, that here I will take red color. ஸோ B2ல இருந்து B1க்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ ஏபிசிடி அந்த ஆக்சல் வந்து ஏபிசிடி அப்படின்னு ரொட்டேட் ஆகும்போது நமக்கு இன்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்றது நமக்கு B2 to B1. ஓகே, டியூரிங் த செகண்ட் ஆஃப் வந்து நம்மளுக்கு here during the second half rotation. So first half rotation ABCD current எனக்கு flow ஆகிறது என்னதுப்பா. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தோம்னா we will understand. ஸோ B2ல இருந்து B1க்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்மளுக்கு வந்து ABCD அப்படின்றது வந்து ஸோ இந்த ரொட்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆகுறது வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ஹியர் இங்கே பாருங்கள், B2ல இருந்து B1க்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த ஹியர் இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, DCBA. அந்த ஏரோ மார்க்கை பாருங்கள், DCBA. ஸோ DC அண்ட் BA. ஸோ இந்த DCBAல நமக்கு ரொட்டேஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ DCBA ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have to B1லேருந்து நம்மளுக்கு கரண்ட்டு வந்து B2க்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ இங்கே B2லேருந்து B1க்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். இங்கே வந்து B1லேருந்து B2க்கு வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ செகண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ். ஹவ் யூ கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ செகண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் நமக்கு the direction of current DCBA. ஸோ நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ அவுட்டர் சர்க்கியூட் ஃப்ளோ ஃப்ரம் B1லேருந்து B2க்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ as the rotation of the coil continues, the induced current in the external circuit is changing the direction for every half rotation of the coil. ஸோ எவ்ரி ஆஃப் ரொட்டேஷனுக்கு அதோட டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு. ஸோ தட் வி ஹாவ் சே தட் ஏசி ஜெனரேட்டர். ஓகே, நம்ம எவ்ரி ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ்க்கு வந்து தட் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் இன்டியூஸ்டு கரண்ட் இன் த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் இட் சேஞ்சிங் இன் த டைரக்ஷன் ஃபார் எவ்ரி ஹாஃப் a rotation of the coil. Okay, so that is nothing. AC generator to get direct current, DC current. So if DC current we can get to get the direct current. நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்னா மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஸோ யூ ஹவ் டு லிசன் திஸ். split rings, not slip rings. Here we have used the split rings. So split ringsனா ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுங்க. ஸோ ஸ்ப்ளிட் ரிங் காமுட்டேட்டர் மஸ்ட் பி யூஸ்டு. ஸ்ப்ளிட் ரிங் டைப் காமுட்டேட்டர் மஸ்ட் பி யூஸ்டு. ஓகே, ஸோ டைரக்ட் கரண்ட்டுக்கு அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் ரிங் டைப் காமுட்டேட்டர் மஸ்ட் பி யூஸ்ட். ஓகேப்பா, தட் லாஸ்ட். ஸோ ஸ்ப்ளிட் ரிங்ஸ் commutator must be used to get direct current. With this arrangement we will discuss that one brush at all times in contact with the arm moving up in the field while the other in contact with the arm moving down, so that unidirectional current is produced. So not unidirectional. So same directional current produced in the DC. So these in this the generator that's called DC generator. Okay pa? Okay, now that diagram they given comparison of AC and DC generator.
ஸோ இங்கே பாருங்கள் கம்பேரிசன் ஆஃப் ஏசி அண்ட் டிசி ஜென்ரேட்டரில் நம்மளுக்கு இது வந்து ப்ரெஷஸ், இது வந்து ஸ்லிப் ரிங்ஸ். ரிங்கு வந்து இதோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ ஹியர் தே ஆர் கிவிங், இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து ரிங்கு வந்து இப்படி அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து B1 அண்ட் B2. அட் த சேம் டைம் தே கிவன், ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு ஏசி வித் ரிங். ஸோ இந்த ஏசி வித் ரிங்கு வந்து நம்மளுக்கு இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரெஷஸ்லேருந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் B1 B2 அண்ட் தென் B2 B1. ஸோ ரொட்டேஷன் ஆஃப் த காயில் சேஞ்சஸ். ஓகேப்பா, இங்கே பாருங்களேன் இந்த எண்டு வந்து இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ B1 அண்ட் B2 and S1 S2 this side. S1 and S2 we have to take this. So AC with ring. And here நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம்னா இது ப்ரெஷ்ஷு தனியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து ஒரே சேம் சைடு இங்கே B1 இருக்கும், இங்கே S1 இருக்கும், இங்கே B2 இருக்கும், இங்கே S2 இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ வில் டேக் இது ப்ரெஷ்ஷு, இது வந்து ஸ்லிப் ரிங்ஸ். இங்கே வந்து ஸ்லிப் ரிங்ஸ் 2, இங்கே வந்து B2. ஸோ இங்கே இந்த B1 B2 அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த S1 S2 மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிக்கிறோம். ஸோ ஸ்ப்ளிட் ரிங்ஸ். ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து யூனி டைரக்ஷனல் கிடைக்கும். ஸோ டிசி வித் ஸ்ப்ளிட் ரிங்ஸ் காமுடேட்டர். ஸோ அப்போ டைரக்ட் கரண்ட்டு நம்மளுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். ஓகேப்பா, ஸோ திஸ் இஸ் த கம்பேரிசன் ஆஃப் ஏசி அண்ட் டிசி ஜென்ரேட்டர். So this is a very important main concept that higher studies you will study this more concept everything based on this. Now second one important concept, that is transformer. So நம்ம transformer அப்படின்றது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். அண்ட் அட் த சேம் டைம் நம்ம வில்லேஜில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இதை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்பாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ் அப்படின்றத ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபார்மர் அப்படின்றத பாரம் அப்படின்றாங்க. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஸோ கரண்ட்டை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பண்ணும். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணும். ஸோ வோல்டேஜ் கரண்ட்டு. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் transformer. Now in this transformer is a device used to converting low voltage into high voltage. So low voltage into high voltage and high voltage into low voltage, converting. So that transformer oda use enna appadina low voltage high voltage மாற்றிக்கலாம், high voltage low voltage சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் அ transformer. ஸோ principle electromagnetic inductions. So it is a work on the principle electromagnetic, because that induced current is produced. We have used the coil and it consists of primary and secondary coils. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் நம்ம. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்த்தோம், யூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம், லோ வோல்டேஜை ஹை வோல்டேஜாக, ஹை வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். தென் இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் பிரின்சிபல் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹியர், இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி காயில்ஸ் இஸ் இன்சுலேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர். ஸோ ஒரு சைடு வந்து பிரைமரி அண்ட் அதர் சைடு வந்து செகண்டரி காயில் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக நம்ம ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நம்ம ஹோம் அப்ளைன்சஸில் ஒரு சில இதில் இருக்கும். தென் நம்மளுக்கு ஷாப்லேயுமே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையில் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றதுனா கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் ப்ரைமரி செகண்டரி காயில் இருக்கும். These the alternating current flowing through the primary coil induces the magnetic field in the iron ring. So the magnetic field iron ring induces that various EMF in the coil we have to take. So we have considered that about we are saying that the primary and the secondary coils. Here the alternating current AC current வந்து
primary coil flow ஆகும்போது, so here primary coil here the alternating current flowing through the primary coil induces the magnetic field in the iron ring. Then magnetic field in the iron ring induces various EMF. So it induces varying the EMF in the secondary coil. So primary coil current flow ஆகும்போது அதில் magnetic flux magnetic field change ஆகும், magnetic field induced ஆகும், அதில் magnetic fluxும் change ஆகும். பட் நியர்பை காயில் செகண்டரி காயிலில் EMF வேரி ஆகும். ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது அயன் ரிங் அப்படின்றது நம்ம we will see the diagram and this is iron core. So iron coreல நம்ம so here we will take this is the coil. இதுதான் நம்மளுக்கு காயில். இந்த அயன் கோர் ஷீட் மாதிரி அப்படியே பிளேட்டாக கட் பண்ணியிருப்பாங்க. கட் பண்ணி இந்த சென்டரில் மட்டும் ஹோல் போட்டு இந்த இதில் இங்கே நம்மளுக்கு காயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஹியர் தட் ப்ரைமரி காயில் நம்ம வி ஹாவ் டு டேக் P1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஹியர் இன் திஸ் secondary coil, so primary coil, this is secondary coil, this is S1. So P, this is S, primary coil and secondary coil. In that we can given to and I think two type of transformer. So here I will mention this step up transformer and step down transformer. So step up transformer and step down transformer. So in the இதோட step up transformer, step down transformer அப்படின்றது here itself I will explain that. First one is step up transformer. We have used that நமக்கு low voltage it convert to that high voltage. ஓகேப்பா, low voltage நம்மளுக்கு high voltage கன்வெர்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் நான் கொடுத்துருக்கிறது இப்போ 110 110 வோல்டேஜ் நான் இங்கே கொடுக்குறேன். எனக்கு இங்கே என்ன கிடைக்குது, 220 வோல்டேஜ் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ நான் the transformer used to change the low alternating voltage to high alternating voltage. This is called step up transformer. So we have used this step up transformer. So very important thing, நமக்கு low voltage high voltage மாற்றும். ஸோ ஹியர் அப்போ நம்ம இங்கே இன்புட் வோல்டேஜை VIன்னு எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் ஹியர் அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு VP. ஸோ தட் இஸ் இன்புட் வோல்டேஜ், இங்கே நம்மளுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் இன்புட் நமக்கு இங்கே அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். ஸோ அவுட்புட்டில் நம்ம we will get that high voltage. low voltage high voltage மாறும் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில். ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர், ஸ்டெப் டவுன் மீன்ஸ் நம்ம ஹை வோல்டேஜ் கொடுத்தோம்னா அது லோ வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும். த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் டு சேஞ்ச் எ ஹை ஆல்டர்னேட்டிவ் வோல்டேஜ் டு லோ ஆல்டர்னேட்டிவ் வோல்டேஜ். ஸோ ஹை வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இஸ் கால்டு எ ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ இன் தட் we have considered this. நம்மளுக்கு this is primary, this is secondary. We have take this is the voltage, sorry we have used this voltage, that is primary, and this is secondary. So in the step up transformer la remember this, namalukku VS is greater than VP. So secondary coil la நமக்கு லோ வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம், ஹை வோல்டேஜ் ஆகுது. ஸோ அதான் செகண்டரி காயிலில் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது எப்போ அப்படின்னா த நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் த செகண்டரி காயில் increases with respect to the number of turns in the primary coil. ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ப்ரைமரி காயிலில் உள்ள அந்த நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸை விட செகண்டரி காயிலில் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள்,
இதில் வந்து நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டர்ன்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்டு, ஃபோர்த்து, ஃபிஃப்த்து, சிக்ஸ்த் டர்ன்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ இங்கே வந்து இப்போ 4 டர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இங்கே 7 டர்ன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ here itself you have to remember. So very important concept, step up transformer. And same இதை நம்ம அப்படியே இன்வெர்ஸ் பண்ணி எழுதிடலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்மளுக்கு இங்கே வந்து விபி செகண்ட் ஒனுக்கு நம்மளுக்கு எப்படிப்பா வரும், விஎஸ் ப்ரைமரி காயிலில் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கும், செகண்டரி காயிலில் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். பிகாஸ் ஹை வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ அப்போ இதில் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் த ப்ரைமரி காயில் இட் வில் பி இன்க்ரீசஸ். ஸோ அப்போ நமக்கு என்எஸ் இட் இஸ் என்பி. ஸோ அப்போ ப்ரைமரி காயிலில் நம்மளுக்கு டர்ன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கணும், நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம காயில் we wound the coil continuously. So with respect to the number, எவ்வளோ டர்ன் நம்ம சுற்றுறோம் பார்த்தீங்களா காயில், அது how many times we wound this. ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். ஓகேம்மா. ஸோ we will come to that next. So depending upon the number of turns. ஸோ அப்போ நமக்கு ஹியர் நம்மளுக்கு இங்கே ப்ரைமரி அண்டு செகண்டரி காயிலில் நம்மளுக்கு பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் we will take any one. இந்த வோல்டேஜை நம்ம we can step up or step down the voltage. நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இன் த ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி காயில்ஸ் we can step up and step down the voltage secondary coil. ஸோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸை பொறுத்து நம்ம வோல்டேஜை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், டிக்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டெப் அப் பண்ணிக்கலாம், ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம மெஜாரிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான். ஏன்னா ஹை வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜை தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். நிறையா ஃபேக்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் அங்கே வந்து நமக்கு லோ வோல்டேஜாக ஹை வோல்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான். ஸோ we have to move on fastly. So the transformer used to low voltage high voltage கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். நமக்கு செகண்டரி வோல்டேஜ் வந்து it will be increases compared to primary voltage. So Vs is greater than Vp and the number of turns in the secondary coil is more than the number of turns in the primary coil. Okay, last one, Ns greater than Np. So number of turns நமக்கு செகண்டரி காயில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். சேம் அதே தான். நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஹை வோல்டேஜை லோ வோல்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணோம். தென் விஎஸ் இஸ் லெஸ் தென் விபி. ஸோ ஹியர் நமக்கு ப்ரைமரி காயிலில் வோல்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கணும், அதுதான் செகண்டரி காயிலில் நம்ம கம்மியாக கொடுக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சிம்பிள் எழுதுகிறோம். ஸோ லோ வோல்டேஜ் டு ஹை வோல்டேஜ், ஹை ஆல்டர்னேட்டிவ் வோல்டேஜ் இஸ் கன்வெர்டட் டு லோ வோல்டேஜ். அண்ட் நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் தான் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக மார்க் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் வந்து ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ப்ரைமரியில் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி less in the secondary coils, more than in the number of turns primary coils. Okay, so அப்போ நமக்கு இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து என்னப்பா, ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர். So what is the use of the transformer and the principles of the transformer and step up transformer and step down transformer. Now a step up transformer increases the voltage but it decreases the current. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸோ ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து வோல்டேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பட் கரண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணும். ஸோ தென் வைஸ் வெர்சா அப்படியே மாறிக்கிறோம். ஸோ இது நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, பேசிக்கலி தேர் வில் பி லாஸஸ் த எனர்ஜி இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்
form a heat sound. ஸோ ஹீட்டு சவுண்டு அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி லாஸ் ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் ஃபார்முலே we have to make the formula for the in transformer. So related to the primary and the secondary coils transformer pertaining to transformers formulas. So the number of turns in the primary coil, secondary coil is equal to the Vp divided by Vs. So இங்கே ஹையர் செகண்டரியில் how to derive these equations நம்ம படிப்போம். பட் இங்கே நமக்கு NP divided by NS is equal to Vp divided by Vs. And NS divided by NP அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே Vs divided by Vpன்னு வரும். Then we have to take IP divided by IS. Okay, number of secondary turns, number of primary turns, number of secondary turns divided by primary turns means primary current divided by secondary current. Okay, this formula alone you have to note it down. Then a transformer cannot be used with a DC source. DC சோர்ஸோட நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ண முடியாது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் cannot be used with a DC source because current வந்து primary coil, current in the primary coil is constant. ஸோ அதனால் நம்ம ப்ரைமரி காயிலில் கரண்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நம்மளுக்கு செகண்டரி காயிலில் சரிங்களா எதுவுமே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் லிங்க் ஆகாது. லிங்க் ஆனாலுமே தட் நம்பர் ஆஃப் நோ சேஞ்ச் இன் த நம்பர் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் காயில் அதர் செகண்டரி காயிலில் நம்மளுக்கு எதுவுமே சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஸோ நோ இஎம்எஃப் வில் பி இன்டியூஸ்டு இன் த செகண்டரி காயில். ஸோ தட்ஸ் வை ஹியர் டிசி சோர்ஸை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, we have come to related to transformer related to one problem. The primary coil of a transformer has 800 turns. So அப்போ நம்ம primary coil அப்படின்றப்ப here we will write primary coil நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா 800 number of turns 800 turns. அப்போ NP is equal to 800 and secondary coils ஓட turns. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா NS secondary coils that is 8 turns. So primary coil and secondary coils it connected to 220 voltages. So 220 voltages, what will be the output voltage? So அப்போ நம்மளுக்கு ப்ரைமரி வோல்டேஜ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ 220 நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 220 வோல்டேஜ். ஸோ வாட் வில் பி த செகண்டரி வோல்டேஜ்? ஸோ விஎஸ் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே இஎஸ்இபின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம வோல்டேஜ்னால வின்னு வச்சுக்கிடுவோம். ஸோ விஎஸ் டிவைடட் பை விபி இஸ் ஈக்குவல் டு என்எஸ் divided by NP. ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். NS வந்து 8. ஸோ ஹியர் we have to use this. இங்கே நம்மளுக்கு வந்து NS வந்து 8 divided by 800 into இங்கே என்னப்பா கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளுக்கு விபி வந்து ப்ரைமரி 200 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எப்படி நம்ம கேன்சல் பண்ணுறதுனா 0 0 கேன்சல் ஆகும். தென் ஹியர் வில் கம் தட் 10. ஸோ ஹியர் 220 இல்லைப்பா. ஸோ 220 வோல்டேஜ். ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்?
22 divided by 10 வரும். ஸோ அப்போ 22 divided by 10 ஆன்சர் என்னப்பா 2.2. ஸோ 2.2 voltage. Okay, easiest you have to substitute that value and write down these answers. So answer is 2.2 volt. So that is will be the output voltage for in given value transformer related to problem. So based on that book back la edhu irundhuchna neenga based on this you have to solve. Then next we are going to discuss about that applications of electromagnets. So electromagnets oda applications வந்து in various field la use ஆகுது. So in addition in this caused great impact on various fields such as medicine, industries and space. So it is great revolutions in the field engineering applications. So first one is a speaker. So speaker, in that the electromagnet is placed in front of the permanent magnet. So electromagnet யூஸ் பண்ணிப்போம் front of the permanent magnet. Permanent magnet முன்னாடி electromagnet இருக்கும். The permanent magnet is fixed firmly and positions, whereas that electromagnet is mobile. So here நமக்கு வந்து permanent magnet வந்து அப்படியே அசையாமல் இருக்கும். இங்கே வந்து electromagnet அப்படின்றது mobile is nothing but rotation, movement இருக்கும் அப்படின்றதான். So as the pulse of the electricity, so the pulses of the electricity pass through the coil, the electromagnet, the direction of magnetic field rapidly changes. So இங்கே என்னென்னா அந்த நமக்கு அந்த pulses of electricity along this through this electromagnet போகும்போது நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதாங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்படி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது அங்கே நமக்கு பெர்மனன்ட் மேக்னெட்டால் அட்ராக்ட் ஆகும் அண்ட் தென் ரிப்பல் ஆகும். ஸோ அப்போ நமக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ திஸ் மீன்ஸ் the permanent magnet vibrating back and forth. So the electromagnet is attached to the cone made a flexible material. So flexible material ஒரு cone shapeல நம்ம place பண்ணியிருப்போம். Then last point. So the flexible material, paper or plastic with amplifier, amplifies these vibrations, pumping sound wave into surrounding the air towards our ears. ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கோன் ஷேப்பில் இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட் வந்து அதோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் அண்ட் வைப்ரேஷன்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஏர் மீடியமில் அது வந்து ஏர் மீடியமில் பெனட்ரேட் ஆகி நமக்கு வந்து ஈஸியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இஸ் ரீச்சஸ் அவர் ஐஸ். ஸோ டுவர்ட்ஸ் அவர் ஐஸ். ஸோ இதான் ஸ்பீக்கரில் நம்ம இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன்ஸ் ட்ரெயின்ஸ். ஸோ இப்போ நமக்கு அதாவது இந்த மேக்னெட் வந்து அந்த வீலை வந்து கொஞ்சம் தூக்கி கொடுக்கும். ஸோ ட்ரெயினோட அந்த வீலை வந்து தூக்கி கொடுக்கும். ஸோ தட் இஸ் maglev or levitations. So is a method by which object is suspended with no support other than that magnetic field. Is maglev trains two sets of magnet are used. So two sets of magnet வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. One set as repel and push train up off the track. ஸோ அந்த ட்ரெயினில் வந்து ட்ரெயினை அந்த பாத்துலேருந்து அந்த வீலை வந்து கொஞ்சம் நமக்கு தூக்கி கொடுக்கும். தட் இஸ் what is electromagnet. The another set move floating the train ahead great speed with frictions. So first வந்து நம்ம இங்கே two types of magnet. ஸோ டூ செட்ஸ் ஆஃப் மேக்னெட். ஒன் செட்டு வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு அந்த ட்ரெயினை வந்து
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா அந்த தண்டவாளத்திலேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் வீலை வந்து தூக்கும். தென் அந்த செகண்ட் மேக்னெட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து வண்டியை வந்து அந்த ட்ரெயினை வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளோட்டிங் ட்ரெயின் எஹெட் கிரேட் ஸ்பீட் வித்தவுட் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ தென் ட்ரெயின் in this technology there is no moving part. The train travel along guideway of the magnet which controls train's stability and speed using basic principles of magnet. So it is basic principles of magnet using the last one, using the basic principles of the magnet நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ட்ரெயின்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி அண்டு ஸ்பீடு. ஸோ அதை வந்து கைட் பண்ணுறதுக்கு கைட்வே ஆஃப் மேக்னெட்ஸ் வித் கண்ட்ரோல்ஸ் த ட்ரெயின் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஸ்பீட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மெடிக்கல் ஃபீல்டு. ஸோ திஸ் இஸ் மேக்னெட்டிக் லேவிடேஷன்ஸ் ட்ரெயின். ஸோ மெடிக்கல் சிஸ்டமில் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது. Nowadays the electromagnetic field play the key role in advanced medical equipments such as hyperthermia treatments for cancers and many fields. So main important thing that magnetic resonance imaging, MRI. ஸோ எம்ஆர்ஐயில் நம்ம ஆல்ரெடி வி ஹர்ட் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் ஆகுது. ஸோ எம்ஆர்ஐயில் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸில் நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது. தென் ஹியர் இன் எம்ஆர்ஐயில் வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து யூஸ் ஆகுது. தென் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒர்க்கிங் பேஸ்ட் ஆன் தட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம். இப்போ உள்ளது நம்ம ஸ்கேன் பண்ணுறது மற்ற வி ஆர் டேக்கிங் தட் எனிதிங் மீன்ஸ் ஸோ அபவுட் ஹியூமன் பாடி. Sophisticated experiment working based on that electromagnetism can scan even minute details of the human body. ஸோ இந்த ஆக்சுவலி என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் திஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக்கில் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ ஈவன் மினிட்டில், ஸோ வித்தின் அ மினிட் we can scan and get the details of the human body. Okay, so this is the MRI scanning machine. So whole human body easily will scan, and many of the medical equipments such as scanner, x-ray equipments, இதெல்லாம் எதை பேஸ் பண்ணி they use the principles of electromagnetism for their functioning. ஸோ electromagnetism டிபெண்ட் பண்ணி தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, ஸோ அதோட பிரின்சிபலில் தான் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் த மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ மெடிக்கல் சிஸ்டமில் த யூசஸ் ஆஃப் த ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் electromagnets. So I think we have completed the 5th lesson, Unit 5, and once you have to go through that all the concept from the beginning itself. So thank you students, thank you, keep watching.